Okay, now we shall start discussing the next chapter in your syllabus, vocabulary. So, English vocabulary. So, the influence of Greek, influence of Latin, influence of French, see many more, not only these three. It has prescribed only these three, the influence of what were the Greek elements, what were the Greek Latin elements, what were the French elements, got into the English language. It should be discussed now. Before that, I would like to make some comments on vocabulary. For example, your speaking English depends on vocabulary. First and foremost criteria for you is to improve your vocabulary. The more words you know, the better will be your communication. Very simple. Very simple. The more words you know in English, remember, for every word in English, there is a word in our mother tongue. So whatever you speak in your mother tongue, in the same way you can speak in English, provided you know words, word power. So you should have topmost word power to communicate in a better way in English. So, as far as vocabulary is concerned, English vocabulary is heterogeneous. Heterogeneity is one of the, which I already discussed, heterogeneity is one of the salient features of, salient characteristic features of English language. The vocabulary of English is copious, very rich, and the most of the words, most it is fixed. We have fixed word order, and and it has emerged as the global language. It is because of these reasons. So the reasons for the wealth of English language. So what wealth? Vocabulary is its wealth. Vocabulary is the wealth of English language. So right from since right from many years. So in history, in English history, we have already discussed there have been many influences, and especially there were many internal influence or external influence, internal impact, external impact, political impact, social impact, all those things. And especially in the 13th and 14th century, we see that many foreigners came to England. We have already discussed Germanic tribes, and so they became in contact. People came in contact with one another. People from different places, and they came and settled. And when they settled, they brought with them, while coming, they brought with them their tongue. That means they brought with them their language, and they left an indelible stamp, indelible marks on the English language. So it was a pygmy. English vocabulary was pygmy at the beginning in the 13th and 14th century, but a lot of influences took place, and apart from some native words, many foreign words came into the English language. In fact, in spite of borrowing so many words from so many languages of the world, English became unaffected. English became unaffected. So it is okay. Let me continue. And certain, for example, we have the influence of the Romans. We have the influence of Romanized Britons. We have the influence of Danish people, Danes, and Norwegians. They are all invaders, foreign invasions. And the Roman French conquerors are also there, and they revived ancient Latin and Greek classics at the Renaissance period. We already know, and even Italian artists
and men of letters in the 16th century, in the Elizabethan age, during the time of Shakespeare, many Italian artists and scholars, men of letters, literus, they enrich the vocabulary of English. And due to the influence of colonization also, English vocabulary developed, because since the British ruled different parts of the world, and they came in contact with the colonized people, and since they established the colonies there, they had to interact with the native people. So that is why great colonizing nations have had great impact on English vocabulary, and even Arab mathematicians also influenced English vocabulary, and especially from Spain. There was an influence of Spain also. Then American Redskins, American Redskin people also have a great impact on the English vocabulary, and Indian sepoys. So in the 1857 Sepoy Mutiny took place. Sepoy Mutiny, so it was regarded as the first Indian national struggle. So there, the English people came in contact with the sepoys. So that there, some words were exchanged among the Indian sepoys and the British people, and they crept. The words used by the Indian sepoys also went into the English language. So that means, English has abundant vocabulary, abundant vocabulary. So this abundant wealth vocabulary, healthy vocabulary, has made English extremely powerful expression. You find extremely powerful expression. So, but at the same time, it has some drawbacks also. So sometimes some people find more difficulty in using certain words, and there are some Latinized expressions which cannot be, and some French expressions, for example, La Belle Dame Sans Mercy, or like that Simon de Baudricourt, like that the words when they were pronounced and written, there started a little difficulty in writing. So nevertheless, English vocabulary is very copious. It has tremendous qualities, and it has contributed to the general success of English. So we have already discussed the outstanding characteristics like extraordinary receptivity, then heterogeneity, adaptability, and simplicity of inflection, and all these things have helped English in a great way. So on the other hand, the very copiousness or mixed character of English leads to lack of clarity. There is clarity in it. There is it is very spick and span. English is very spick and span, and I would like to remember that say, if you possess strong word power, that means half of the battle is won in English. That means you will be able to communicate very, very effectively through your vocabulary. So that is why vocabulary of English has been developing since 13th and 14th century, right from the Anglo-Saxon period, that means Old English, up to the modern English period. So now shall start discussing the influence of first the influence of Greek. What were the Greek words that were sneaked into the English language? I go on, making certain I go on making certain comments on the words
which have come from the Greek. Okay. What are the Greek words? Please understand here. If you remember some, it would be enough for you, not necessarily all the words. So, you know that civilization started in Greek only. The most ancient civilization is Greek. It is the most ancient civilization apart from our Bhuneshwari. Is it audible? ಸರ್ ಹಾ ಕೇಳುತ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕೇಳವಲ್ದ್ರಿ. ಸವಿತಾ ಕೇಳೋಲ್ದಾ? ಹಲೋ ಕೇಳ್ತದ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್ ಇವಾಗ. ಈಗ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಈಗಿದೆಯಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾ? ಹಾ ಇವಾಗ ಕೇಳಾತಿತ್ತು. ಅರೆ this problem is always there. The connectivity problem. Okay. I hope you are able to listen properly now. Basuraj, Basu. ಈಗ ಕೇಳತ್ Hello. ಸರ್. ಹಲೋ Why? ಅದಕ್ಕೆ you I think you put it in ಸರ್ ಕೇಳ್ಬೇಕ ಅದ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್. Okay. So we have already started discussing the next chapter, the third chapter, that is English vocabulary. So I have given some introduction about English vocabulary. Word power. Vocabulary means word power. Word power. There are many words in English. See, while discussing English as a global language, I told you that there are more than 7,50,000 words in English. 7,50,000 words. If you know at least minimum 2 to 3,000 words, that means you are capable of managing the things anywhere with the help of this vocabulary. At least you should know 2,000 to 3,000 words in English. So vocabulary means words. If your word power is rich, that means you will become a good communicator in English. So I have already told you, due to the influence of so many like Greek, Latin, Scandinavian, Russian, Spain, and due to colonization and especially Indian sepoys, for example, so many words used by Indian sepoys got into the English language in course of, because India was under the control of British, and there they had to interact with the Indians. The British had to interact with the Indians, and whatever the Indians used in their conversation, those words entered into the English language. So first we have to discuss the influence of Greek first, because English civilization started first. It is the most ancient civilization. Greek is the most ancient civilization in the world, and it happened to be, Greece only. So whenever you talk about the ancient civilizations, so in Mesopotamia, Egyptian civilization, Greek, then you know so many civilizations were born and they flourished. But Greek civilization is an age-old civilization.
So culture and civilization started in Greek only, because that is why, in the Renaissance period, you see it started in Greek only. So, and the civilization, this Greek civilization was early called the Asian civilization. That is why, Socrates refers to it Asian word, or Phrygian civilization. It was called Phrygian civilization and Asian civilization. So, for example, the Romans imbibed certain culture from the Asian world. That means from this region, Asian means it is just a territory from which culture started in Rome. Most of the Romans imbibed certain qualities of culture and civilization from Asian people, Asian region. So Latin speaking Romans were there. Latin speaking Romans were there. They affected England, and many Greek terms passed into the English through Latin. So remember, most of the Greek words entered into English language through Latin. So that is why it has been such a way, until the modern times. So almost all words of Greek origin. For example, whenever you say some words, in history, in geography, in philosophy, in literature, in theology, in science, in technology, and sometimes, if we dig deep into the word, if we definitely you will come to know its origin. So that is why almost all words of Greek origin that had passed into English through Latin had happened before Renaissance. So before Renaissance, so many Greek words entered English through Latin. So remember the great influence of Renaissance. It was revival of learning started through Renaissance only. So this via media, that means directly Greek words did not come directly to English vocabulary. Remember, they came through Latin. So this via media transmission had affected the original pronunciation of the Greek words. So in terms of pronunciation, there was a little bit vulnerability, and there was a person, Logan Pearsall Smith. He cites some examples. He used some examples, and that whose name is Smith. Logan Pearsall Smith. He has given some examples to show how the original structure and sound of Greek words underwent certain transmission or transformation of sound change, so on being assimilated into Latin. So for example, the word like hydropsis, take the word hydropsis. So first the word hydrops word came, the word hydrops came to the Latin, came into the Latin word, came into the Latin language by changing a little. It became hydropsis, and English it became dropsy. Hydrops, the word hydrops, Greek word, and it became hydropsis in the Latin word, and it became dropsy in the English word. For example, paralysis, the word paralysis. So earlier in Greek it was called paralyne. In English it was called, in Greek it was called paralyne. And in Latin it became paralysis. In English also it became paralysis.
Paralysis is actually the Greek word, but see, originally it was called paralyn. When it came into the Latin language, it was called paralysis. But when it came to the English language, the same remained. Paralysis remained the same. Remember such words. For example, let us take the word emerald. It is a pearl, emerald. So, which is available in the fathom of the ocean sea. Earlier in the Greek, it was called smaragdos, and in Latin it became smaragdus, and in English it became emerald. How certain modifications took place. For example, take for the word cinematography. It was called, in Greek it was called kinemat. In Greek it was called kinemat, and in Latin it became cinematography, cinematography, and then it in Latin it was at the end spelling E was there, but that instead of E, Y came in the English language, so English pronunciation. So, for example, in spelling, cinematography. Take for the word tansy. Tansy word, earlier it was euthanasia in Greek, and it became tenesetum in Latin, and later on it became tansy, like that. So Greek and English words, for example, if you these are the examples given by Smith, and originally some Greek words which have entered into the English language, which we use in our day-to-day affairs, are to quote, to tell some of them. Remember, they are all Latinized words. So most of the Greek words entered into the English language through Latin. So, for example, take for example, bioscope. It is Old English. In modern English, it became bishop. Bishop means is a prominent person in the church. Clergyman, bishop. Modern English, it's called, the head of the church is called bishop. But in Greek, this word, before it became bishop, in Greek it was episcopus. So these words have to be written on the blackboard and conveyed. Nevertheless, so if time, in my next period, I would like to share the screen so that you will come to know the spellings of such words. Episcopus, that episcopus, bishop, earlier it was called episcopus, and in Latin it became episcopus. But in Greek it is apiskopos, but in Latin it became apisc. Instead of K, C came, and in Old English it became biscop, biscop in Old English, Anglo-Saxon period, and modern English period. By the modern English period, that original word episcopus became bishop. And take for example another word, canon. So in Greek it was Kanon, in Latin it became Canon, and in Old English it became sirs. In Old English also it became canon, and in modern English also it became canon. Okay, for example, now we know the word church. So earlier it was in Greek it was called Kuriakos. In Kuriakos it was called Kuriakos, and in Latin it was called Kyriakon.
and in Old English it became sarais, and later on it became a church. For example, even martyr, the word martyr. For example, this martyr now we use, it remained the same right from the Greek. In Greek it was called martyr, martyr. In Latin also it became martyr, martyr, and in Old English also it was martyr. In the modern English also it was martyr, and the list is very long. So this process of assimilation of all Greek words into the European languages had taken place through Latin only. Whatever the words came into the English language from Greek, they came through Latin only. Please remember this point. So words from Latin came into the English language through Latin. So, for example, straight away I tell some words like, for example, K becomes, sounds like Greek word K became C in Latin. For example, laser, LAKIS, it was called, the LAKI it was existed like this in Greek, and it became Latin word as LACER. So Greek adjectives were formed by the English habit of adding OUS and oral such suffixes. So, for example, the words like anonymous, autonomous became autonomy was there, and it became autonomous by adding OUS. So, for example, diaphones became diaphanous, heterogeneous become heterogeneous, like that. So, I hope you have understood certain things. So, let me just clarify once again. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಬ್ದ ಸಂಪತ್ತು ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಶಿನ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳ ಹೆಂಗ್ ಬಂದವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅನೇಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ. ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಮೂಲವನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಾದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಬಹಳ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಬಂದದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಆಳಿದ್ದರಿಂದ, ಕೊಲೊನೈಸ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇದಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಕಾಲನೀಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಕೊಲೋನಿಯಲ್ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನಿವೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಬಂದು ಭಾರತದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಪಾಯಿ ಮ್ಯೂಟಿನಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಶಬ್ದಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಬಂದವು. ಅಮೇರಿಕನ್ ರೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರು, ಅವರು ಕೆಂಪು ಚರ್ಮದ ಇವರು ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್, ಅವುಗಳಿಂದ ಬಂದವು. ಎಷ್ಟೊಂದು ರೀ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ನಾವು ರಿನೆಸಾನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂದನೂ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ 13-14ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಅನೇಕ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೇಷನ್ ಬಹಳ ಆದದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ತಾವು ಬರಲಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಈಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಶಬ್ದಗಳು ಬಹಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 13-14ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಶಬ್ದ ಸಂಪತ್ತು ಬೆಳಿತಾನೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಇದು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬರೀ ಶಬ್ದಗಳಷ್ಟೇ ಬಂದು. ಆ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ನಾವು ರೋಮನ್ನರಿಂದ, ರೋಮನ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ, ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ, ಡಚ್ಚರ ಭಾಷೆಯಿಂದ, ಇಟಾಲಿಯನ್ ರಿನೆಸಾನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಕಲಾಕಾರರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತಿಗಳಿಂದ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೊಲೊನೈಸಿಂಗ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದ್ವಲ್ಲ, ಅವು ಆಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಅದು ನೈಜೀರಿಯಾ, ಅದು ಆಫ್ರಿಕನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಇಂಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅರಬ್ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು.
ಅದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೇನ್ನಿಂದ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳು ಬಂದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಬಹಳ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಅದು ಬೆಳೆದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಹಳ ತನ್ನ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್, ತನ್ನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ, ಶಬ್ದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಲವರ್ಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇಷ್ಟಾಗಿಯೂ ಸಹಿತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳು ಅವಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇದು ನಾವು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಗಳು ಟಫ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕೊಂತೀವಿ. ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಟಫ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಚ್ ಶಬ್ದಗಳು ಲಾ ಬೆಲೆ ಡೇಮ್ ಚಾನ್ಸ್ ಮರ್ಸಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಮೂಲ ಇದು ಫ್ರೆಂಚ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಬೆಲೆ ಅಂದ್ರು ಯುವತಿ, ಹುಡುಗಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದದ್ದು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಾವನೆ, ಇದು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಇದ್ದಿರುವುದು, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ರಿಸೆಪ್ಟಿವ್, ಬಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗುಣ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣ, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಗುಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಇಷ್ಟಾಗಿಯೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂಥರ ಗೊಂದಲ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿನೇ ಇದೆ, ಸ್ಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಮೊದಲು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿದಂತೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀಕರ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಹೇಗಾಯ್ತು, ಯಾವ ಗ್ರೀಕ್ ಶಬ್ದಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಬಂದು ಬಿದ್ವು, ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆ ಬೆಳೆದದ್ದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂತೇವೆ ನಾವು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯನ್ನ. ಅದನ್ನ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ಹೆಸರು ಬರುವುದೇ ಗ್ರೀಕ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂತೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಾಗರಿಕತೆ, ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬಹಳ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಆ ಒಂದು ಗ್ರೀಕ್ ಇಂದ ಅಂತನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಗ್ರೀಕರಿಗೂ ಸಹಿತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏಜಿಯನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಇತ್ತು. ಆ ಏಜಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಅನೇಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಅವರು ಎರವಲಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ತಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ, ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ. ಅವರು ಈ ಗ್ರೀಕ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೋಮನ್ನರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗ್ರೀಕ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೋಮನ್ನರು ಅವರು ಸುಮಾರು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಆ ಏಜಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪದೇ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಏನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೇವಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಶಬ್ದಗಳು, ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಅವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಗ್ರೀಕ್ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದ ಬಂದ್ರು ಅದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದತಿ. ಗ್ರೀಕ್ ಇಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಬರುವ ಶಬ್ದಗಳು, whatever the Greek word came to the English language, it came through ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಿಂದನೇ ಬಂದದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳ ಮೂಲ ಗ್ರೀಕಿನ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ರೆನೆಸಾನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ 14th and 15th century, ಚಾಸರ್ ನಂತರ ಏನ್ ರೆನೆಸಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ಸಾಹಿತ್ಯವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದಂತೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಬಳಸುವಂತಹ ಮೇನ್ ಶಬ್ದಗಳೇ ಮೇನ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ಶಬ್ದಗಳೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವ. ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಈ ವಾಯ ಮೀಡಿಯಾ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿವೆ ನೋಡಿ, ಗ್ರೀಕ್ ಶಬ್ದಗಳು ಅವು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಲೊಗ್ಯಾನ್ ಪರ್ಸಾಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಯಾವ್ಯಾವ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶಬ್ದಗಳು, ಗ್ರೀಕ್ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷಿಗೆ ಬಂದವು. ಆದ್ರೆ ಅವು ಬರುವಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಂಥವು ಶಬ್ದಗಳು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಸಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್. ಅದನ್ನ ಮೊದ್ಲ ಹೈಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಗ್ರೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರಿತಿದ್ರು, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹೈಡ್ರಾಪ್ಸಿಸ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಮೂಲ ಗ್ರೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು, PARALYEIN ಅಂತೆ. ಅದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು.
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಎಮರಾಲ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ಇದಕ್ಕೇನು ಪಚ್ಚೆ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದು ಮುತ್ತು ರತ್ನ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಚ್ಚೆ ಎಮರಾಲ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ನಾವು ಗ್ರೀಕಲ್ಲಿ ಏನು ಕರಿತಿದ್ರು, ಸೆಮರಾಗ್ಡಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು, ಸೆಮರಾಗ್ಡಾಸ್. ಆಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸೆಮರಾಗ್ಡಸ್ DUS ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಮೊದ್ಲು ಅದು DOS ಅಂತ ಗ್ರೀಕಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೋತ್ತಿಗೆ ಸರಿ ಭಯಂಕರ ರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದಿ ಎಮರಾಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಸಿನೆಮೆಟೋಗ್ರಫಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ, ಈ ಸಿನೆಮೆಟೋಗ್ರಫಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಶಬ್ದವು ಮೂಲತಃ ಕಿನೆಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಗ್ರೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಆಗಿ ಬರುವಾಗ ಅದು ಸಿನೆಮೆಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂತಿತ್ತದು. ಸಿನೆಮೆಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂತಿದ್ದದ್ದು ನಂತರ ಅದು ಸಿನೆಮಾಗ್ರಾಫಿ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದ. ಸೊ ಅಲ್ಲದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಶಬ್ದಗಳು ಲ್ಯಾಟಿನೈಸ್ಡ್ ಶಬ್ದಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷಿಗೆ ಬಂದವು, ಗ್ರೀಕ್ ಶಬ್ದಗಳವು ಲ್ಯಾಟಿನಿಗೆ ಬಂದವು. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೀಕ್ ರೂಟ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀಕ್, ಲ್ಯಾಟಿನ್, ಓಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ನ್ಯೂ ಇದು ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಗ್ರೀಕ್, ಲ್ಯಾಟಿನ್, ಓಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನ ಹೆಸರಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಬಿಷಾಪ್ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ, ಚರ್ಚ್ನೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಗೆ ನಾವು ಬಿಷಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದು ನಾವು ಬಿಷಾಪ್ ನನಗೆ ಎಪಿಸ್ಕೋಪಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರಂತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಎಪಿಸ್ಕೋಪಸ್ ಹೋಗಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಪಿಸ್ಕೋಪಸ್ ಅಂತನ ಆತು. ಅದರ ಗ್ರೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕೆ ಅಂತ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, KPOS. ಆದ್ರೆ ಈ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು C ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಪಿಸ್ಕೋಪಸ್ ಅನ್ನುವ ಗ್ರೀಕ್ ಶಬ್ದ ಬಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಬಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಬರಬರ್ತಾ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿಷಾಪ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈವನ್ ಕ್ಯಾನನ್ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಗ್ರೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು KANON, ಕ್ಯಾನನ್. ಸೊ ಫಿರಂಗಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾನನ್ ಅಂತೀವಿ, ಯುದ್ಧ ಫಿರಂಗಿಗೆ. ಆ ಕ್ಯಾನನ್ ಓಲ್ಡ್ ಇದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ CANON ಆಯ್ತು, ಕೆ ಅಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಸೇಮ್. KANON ಗ್ರೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು CANON ಆಯ್ತು. ಓಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ CANON ಅಂತನ ಅದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತು. ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಸೇಮ್ CANON ಕ್ಯಾನನ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅದು. ಹಾಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಕುರಿಯಾಕೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು, ಅದು ಗ್ರೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕೆರಿಯಾಕಾನ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಅದು ಸಿರೈಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಸಿರೈಸ್ ಅಂತಂದು ಓಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಅದು ಮತ್ತೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಹಿಂಗ್ ಮಾರ್ಟಿಯರ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ, ಹುತಾತ್ಮ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮಾರ್ಟಿಯರ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ನೀವು ಈಗೇನ್ ಬಳಸ್ತಿರಲ್ಲ, ಈ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಮಾರ್ಟಿಯರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ನೇಷನ್, ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡಿ ಅವನು ಹುತಾತ್ಮನಾದನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಹುತಾತ್ಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದ ಮೂಲತಃ ಅದು ಗ್ರೀಕ್ ಶಬ್ದ. ಅದು ಗ್ರೀಕಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಅದು ಗ್ರೀಕಿನ ಶಬ್ದ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಅದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನ ಬಹಳ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯುವಾಗ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಗ್ರೀಕ್ ಶಬ್ದಗಳು ಮೊದಲು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಸಿಮಿಲೇಟ್ ಆಗಿ ಲೀನವಾಗಿ ನಂತರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ಓಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂಥರ ಆಯ್ತು, ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂಥರ ಆಯ್ತು. ಒರಿಜಿನಲ್ ಗ್ರೀಕ್ ಕೆ ಸೌಂಡ್ C ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಕೆ ಸೌಂಡ್ C ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಕ್ಯಾಮಲ್ ಅಂತ ಬರೆಯುವಾಗ ನೀವು ಕೆ ಅಂತ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, C ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಅದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ C ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಡೆಗೆ ಸಫಿಕ್ಸ್ಗಳು OUS ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಟೋನಮಸ್ ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಆಟೋನಮಸ್ ಅನ್ನುವ ಪದ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಆಟೋನಮಸ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಟೋನಮಸ್ ಬಾಡಿ. ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ಆಟೋನಮಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ನೀವೇನ್ ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಬಹುರೂಪತೆ, ಅದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇವಾಗ, ಹೆಟ್ರೋಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಇತ್ತು, ಬಹುರೂಪತೆ. ಅದು ಮೊದಲು ಗ್ರೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತಿತ್ತು, ಅದು ಹೆಟ್ರೋಜೀನಿಯಸ್ ಅಂತ ಆತು. ಈ ತರ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಹೊಂದಿ
ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅನೇಕ ಶಬ್ದಗಳು, ಅವುಗಳು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳತ್ತೇನೆ. ಈಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ಯಾವ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೈತಿ ಅಂತ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಎಟಿಮಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಶಬ್ದೋತ್ಪತ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ. ಎಟಿಮಾಲಜಿ ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರ, ಎಟಿಮಾಲಜಿ ಅಂತಾರೆ, ಶಬ್ದೋತ್ಪತ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಯಾವುದೇ ಪದ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅದು ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಇರ್ಬೋದು, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಮಾಡರ್ನ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವ್ ಏನೇನ್ ಅಂತೀರದು, ಆ ವರ್ಡ್ ಅದ ಎಟಿಮಾಲಜಿಯನ್ನು ನೀವು ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಅದು ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೈತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಈಗ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಇದಾಯ್ತಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರಿ ಅಮೃತೇಶ್? ಯಾಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರಲ್ಲ? ಸರ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೌದಾ? ಮಳೆ. ಷಣ್ಮುಖ್, ಯಾಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರಿ? ನೀವು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಸವಿತಾ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೇರೆಯವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದಾಗಿ. ಚೇತನ್ ಯಾಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ ಅಮೃತೇಶ್? ಏನಾಯ್ತು ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೂ. ಹೌದಾ? ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ ಮತ್ತ ಹಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಾವು 3ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಬ್ದ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಂಗ, ಈಗ ಏನೇನ್ ನಾವು ಶಬ್ದಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ನೀವು ಏನೇನೇ ಅಟರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯ, ಆ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶಬ್ದಗಳು ಗ್ರೀಕ್ ಇಂದ ಬಂದಿವೆ, ಸುಮಾರು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಇಂದ ಬಂದಿವೆ, ಸುಮಾರು ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯನ್ ಶಬ್ದಗಳು ಬಂದಿವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಡೇನ್ಸ್ಗಳು, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲಾ ಬಂದಿವೆ. ಮುಂದ್ ಬರ್ತಾರ ಮತ್ ಬೈಬಲ್ ಇಂದ ಬಂದಂತ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟ, ಮಿಲ್ಟನ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಡೋದು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮಿನಿಮಮ್ 3 ನೀವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಆ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಬಂದಂತಹ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಥಿಯರಿ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಬರೀರಿ. ಗ್ರೀಕ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್, ಓಲ್ಡ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್, ಅದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅಂತ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಾ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹಾಗೇನೆ ನೀವು ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ. ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತಂದು ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಹಾಕಿ ಬರೆದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕದು. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಅವು ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದರಿಂದನೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ 13th and 14th ಸೆಂಚುರಿಯಿಂದನೂ ಸಹಿತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 13-14ನೇ ಶತಮಾನದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಈ ಎಷ್ಟೊಂದು ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಲಾಸಫಿಗೆ ಅನೇಕ ಗ್ರೀಕ್ ಶಬ್ದಗಳು ಬಂದವು. ಓಕೆ, ಗ್ರೀಕ್ನ ಮೂಲ ಒರಿಜಿನಲ್ಗಳೇ ಹೇಗಿದ್ವು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಈಗ ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದಾವ ನಿಮಗೆ. ಅಂಥವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಹಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ ಅದ. ಅದು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಇದು ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಪದ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಟೆಲಿಫೋನ್, ಅದು ಟೆಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಅಂತ, ದೂರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗೆ. ಈಗ ಇವನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನೋ ಪದ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನೋ ಪದ, ಈ ಗ್ರೀಕರ್ ಎಷ್ಟು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಇವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪು ಸಹಿತ ವರ್ಡ್ ಅದು ಗ್ರೀಕ್ ಇಂದನ ಬಂದೈತಿದೆ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನುವಂತ ವರ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಈ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಇದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀಕ್ ಏನಿವೆ ಅಲ್ಲ, ಇವು ಅನೇಕ ಮನುಷ್ಯನ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಬಂದು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಬಹಳ ಶಬ್ದಗಳು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದವು. ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳು ಗ್ರೀಕ್ ಶಬ್ದಗಳು ಫ್ರೆಂಚ್ ಮುಖಾಂತರ, ಮೊದಲು ಫ್ರೆಂಚಿಗೆ ಹೋದವು ಗ್ರೀಕ್ ಶಬ್ದಗಳು, ಫ್ರೆಂಚ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷಿಗೆ ಬಂದವು.
ಈ ತರದ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಓಕೆ, ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸ್ಟಾಪ್ ಟುಡೇ ಐ ಥಿಂಕ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ ಸರ್. ಇದು ನೀವು ಷಣ್ಮುಖ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಓದಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೇನು? ಸರಿ ಸರ್, ಸರಿ. ಹಾ, ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಕೇಳ್ತಾ? ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ? ಇವಾಗ ಟೀಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ? ಹಲೋ, ಟೀಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ? ಹಾ ಸರ್ ಕೇಳ್ತ. ಸವಿತಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ತು ಸರ್. Okay, very good. So all the best. I want to stop today. We'll continue in the next class. Bye.